ఓం నమో నారాయణాయ. 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 Even before Prahlada arrived on this earth, he heard about devotion from sage Narada when he preached it to his mother, Lilavati, during her pregnancy. Thus Prahlada was born with devotion. He is Narayana, who forms the very basis of our nerves. Contemplating Narayana brings immense courage and increases the level of tolerance. Only by constant contemplation of Narayana did Prahlada attain such a fearless state. Prahlada told his co-students in the Gurukula, or the place of learning, "Learn that by which you can transcend death. How long will you involve in this tasteless learning? This tasteless learning is useful only for feeding the stomach. How much ever you may eat, the body has to reach the burial ground one day. Not that one should not learn the relative knowledge, but one should not stop with such learning alone. Attain the true knowledge, the deathless knowledge, the self-knowledge, the knowledge of Brahman, which represents the absolute knowledge. Only this will bring liberation or nirvana and release us from the cycle of births and deaths." In the Bhagavad Gita, Lord Krishna said, "I am self-knowledge." ఓం నమో నారాయణాయ. 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 నారాయణ మంత్రం శ్రీమన్నారాయణ భజనం. నారాయణ మంత్రం శ్రీమన్నారాయణ భజనం. భవబంధాలు పారద్రోలి పరమున సంగే సాధనం. నారాయణ మంత్రం శ్రీమన్నారాయణ భజనం. నారాయణ మంత్రం శ్రీమన్నారాయణ భజనం. గాలిని బంధించి హఠించి గాసిల పని లేదు. గాలిని బంధించి హఠించి గాసిల పని లేదు. జీవుల హింసించే క్రతువులా చేయక పని లేదు. జీవుల హింసించే క్రతువులా చేయక పని లేదు. మాధవ మధుసూదన అని మనసున తలచిన చాలుగా. మాధవ మధుసూదన అని మనసున తలచిన చాలుగా. నారాయణ మంత్రం శ్రీమన్నారాయణ భజనం. నారాయణ మంత్రం శ్రీమన్నారాయణ భజనం. తల్లియు తండ్రియు నారాయణుడే. గురువు చదువు నారాయణుడే. యోగము యాగము నారాయణుడే. ముక్తియు దాతయు నారాయణుడే. భవబంధాలు పారద్రోలి పరమున సంగే సాధనం. నారాయణ మంత్రం శ్రీమన్నారాయణ భజనం.
Hiranyakashyapa said, "O Prahlada, can't you forget Hari even for a second?" Then Prahlada replied, "O father, are you able to forget Hari? Even you are constantly contemplating Hari out of enmity." Lord Krishna said in the Gita, "There is nothing meaner than the timidity of the heart." 3 instances of the timidity of the heart. 1. Arjuna refused to fight against his grandfather, Guru, and relatives on the Kurukshetra battlefield, as he got deluded with attachment for them. 2. Despite being an embodiment of courage, Swami Vivekananda initially felt afraid due to the timidity of his heart to speak in the Parliament of Religions in Chicago. 3. Though Brutus was a good friend of Caesar, Julius Caesar was stabbed to death by Brutus. Brutus was not evil by nature. His thirst for power made him a coward. It was only Prahlada who never experienced the timidity of heart. It is because Narayana alone resided within the heart of Prahlada. Therefore Prahlada always remained in a state of fearlessness. Hiranyakashyapa said, "It is that same Narayana who slayed down my brother Hiranyaksha." Then Prahlada replied, "Your brother was not slayed down but was withdrawn into the self." Prahlada told his father, "This body would just be a leather sheath unless you chant the name of Hari with your mouth and do the bhajan of Hari with your hands." Hiranyakashyapa conducted a sacrifice that generated demons who could slay Prahlada. These demons were invincible. Therefore Prahlada prayed to Lord Narayana thus, "O Hari, my eternal Father, if I don't possess any hatred or anger or enmity towards all of them who tortured me till now, let not these demons generated from the sacrificial fire slay me down." The demons could not harm Prahlada. Hiranyakashyapa said, "You tiny tot Prahlada, why don't you fear me? Even the sun is afraid of me. On mere listening to my name, Indra runs away, leaving his seat, and the moon escapes to his hiding place. All 5 elements fear me. Moreover, I have been victorious over all the gods." Listening to this, Prahlada said, "O dear father, you have won the external enemies, but have you transcended the internal enemies? Whatever you achieved externally or physically doesn't represent the absolute truth." Prahlada further said, "You call yourselves the King of Kings. O Father, you boast about yourselves, but have you been able to enter the heart cave? Therefore learn the science by which you can enter the cave of heart. Without drinking the Ganges of knowledge within your heart, you are running after the water contained in a mirage. The sensory gratification and mental pleasures represent the oil spilled into the sand, which one cannot take back. Also, these pleasures beget disease. Indra, moon, etc. may fear you. It is only a relative truth. But how far is it useful?" హిరణ్యకశిపుడికి ప్రహ్లాదుడికి పేచీ ఒకటే. ప్రహ్లాదుడి భక్తుడు, హిరణ్యకశిపుడు అహంకారం. దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడో, దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడో, దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడని అడిగేవాడు రోజు ప్రహ్లాదు అనేవాడు. వీడి సమాధానం ఏంటంటే దేవుడు ఎక్కడ లేడు, దేవుడు ఎక్కడ లేడు, ఎక్కడ లేడని వీడు గోల ఉంది, వాడు గోల ఆడదు. ఇదే ప్రహ్లాదుడి ఘట్టంలో ఇదే.
దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు అని ప్రశ్నించేవాడు. చాలా బాధలు గురి చేసినప్పటికీ వాళ్ళ సంప్రదాయం నిర్ధారణకు వచ్చాక అప్పుడు కొంచెం చల్లబడ్డాడు. చాలా ప్రయోగాలు చేశాం ఇతన్ని చంపటానికి, ప్రహ్లాదుని చంపటానికి. వీడు చావలేదు, వీళ్ళో ఈ విశేషం ఉంది, దీన్ని మర్యాదగా మాట్లాడి లోపరుచుకుందామని ఇప్పుడు దగ్గరికి తీసుకొచ్చి, అబ్బాయి ఏమిటి నువ్వు దేవుడు అంటావు, నారాయణుడు అంటావు, విష్ణువు అంటావు, ఎక్కడ ఉన్నా దేవుడు విష్ణువు ఎక్కడ ఉన్నాడు అని అడుగుతాడు. అంటే అతను ఓటమిని అంగీకరించలేక చాలా ప్రయత్నాలు చేశాడు, హత్య చేయటానికి, చంపటానికి. తన ఓటమిని అంగీకరించలేక మళ్ళీ మొదలుకొచ్చి దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు, భగవంతుడు ఉన్నాడు అంటున్నాడు కదా, ఎక్కడ ఉన్నాడు. అప్పుడు ప్రహ్లాదుడు ఎక్కడ లేడు అని ఆయన అంటాడు. ఎక్కడ ఉన్నాడని ప్రశ్నే ఎవరిది? హిరణ్యకేశిపుడిది. ఎక్కడ లేడని ప్రహ్లాదుడు అంటాడు. అప్పుడు ఆ పక్కన స్తంభం ఉంటే ఇక్కడ ఉన్నాడని ఆ స్తంభాన్ని తన్నుతాడు, దగ్గర ఉన్న స్తంభం. అక్కడి నుంచి నరసింహస్వామి గురించి వస్తాడు. అంటే ఆ స్తంభంలో ఉన్నాడు, ఇంకెక్కడ లేడని కాదు. అన్ని చోట్ల ఉన్నాడు, ఆ స్తంభంలో కూడా ఉన్నాడు. ఆ స్తంభాన్ని తన్నుతాడు, ఆ స్తంభంలో ఉన్నాడని కాదు. అంటే అన్ని చోట్ల ఎక్కడ లేడు అని ప్రహ్లాదుడు చెప్పిన మాటను, ప్రహ్లాదుడు అన్న మాటను, భక్తుడు చెప్పిన మాటను గౌరవించడం కోసం ఏ స్తంభాన్ని అయితే హిరణ్యకశిపుడు తన్నాడో ఆ స్తంభంలోంచి నరసింహస్వామి వస్తాడు. ఇక్కడ మనం గ్రహించవలసింది ఏంటంటే ప్రహ్లాదుడి మాటను పోషించడం కోసం, భక్తుడి మాటను పోషించుకోవడం కోసం. కొంతమంది భగవంతుడి పేరు ఎత్తకపోయినా భక్తుడికి సేవ చేస్తూ ఉంటారు. కొంతమంది భక్తుడికి చాలా సేవ చేస్తారు. ఈ భక్తుడికి చేసే సేవ కూడా భగవంతుడికి అలంకరించబడుతుంది. అది గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు. ఈ అలంకారం అంతా కూడా మీరు భక్తుడికి కనుక ఏదైనా ప్రేమగా మాట్లాడితే, భక్తుడికి కనుక సేవ చేస్తే, భక్తులు అందరూ ఎక్కడ ఉంటారు? భగవంతుల్లో ఉంటారు. అంచేది భగవంతుడు అలంకరించబడతాడు. భక్తుడికి మనం చేసే సేవ వల్ల ఎవరు భక్తులు అలంకరించబడుతున్నారో మనం అనుకుంటాం, కానీ భగవంతుడు అలంకరించబడతాడు. అంటే అహంకారికి మనం గౌరవం చేస్తే వాడు అహంకారమే అలంకరించబడుతుంది. అహంకారం లేనివాడికి మనం చేసిన గౌరవం ఈశ్వరుడికి అలంకారం, ఈశ్వరుడు ముస్తాబు చేసినట్టు అవుతుంది. మనం అంచేత మనం ఏం చేయాలంటే ముందు భగవంతుడి పట్ల సజీవమైన, ప్రహ్లాదుడికి ఎంత విశ్వాసం ఉందో ఈశ్వరుడి పట్ల, నారాయణుడి పట్ల మనం కూడా అంత సజీవమైన విశ్వాసం ఉండాలి. ప్రబల విద్యుల్లతా కేళీ విహార లక్ష్మీ నారసింహ ప్రళయ మారుత ఘోర భద్రికా పూతార లలిత నిశ్వాస డోలార జనయ కులశైల కుంభిని కుముదకిత రవి గగన చలన నిధి నిపుణ నిశ్చల నారసింహ దారుణోజ్వల ధగిత దంష్టాన వికార స్ఫులింగ సంగ క్రీడయా వైరిదానవ ఘోర వంశ భక్తీకరణ కారణ ప్రకట వెంకట నారసింహ వెంకట నారసింహ వెంకట There is a proverb called the boons of Hiranyakashyapa. Hiranyakashyapa performed severe penance and pleased Lord Brahma. When Brahma appeared, Hiranyakashyapa asked, "Grant me a boon such that neither men nor animals should be able to slay me down by any weapons either in the day or at night, within or outside the house." Therefore, to obey the boon of Brahma, Lord Narayana incarnated as Narasimha. Nara implies man, and Simha implies lion, so Lord Narasimha looked half human and half animal. Lord Narasimha killed Hiranyakashyapa in the evening during sunset, which is neither morning nor night, using his nails and not using any weapons, at the doorstep, which is neither inside nor outside the house.
the incarnation of Lord Lakshmi Narasimha existed only for a few seconds. This incarnation is an excellent instance to depict that Lord Narayana incarnates even for the sake of a single devotee. The gods sent Prahlada to calm Lord Narasimha, whose anger did not come down even after killing Hiranyakashyapa. On viewing his dearest devotee Prahlada, Lord Narasimha licked Prahlada with his tongue and calmed down. On reading this incident, Sri Ramakrishna Paramahamsa felt, "Is God so fond of his devotee?" and went into a deep state of samadhi. He did not come out of this state for nearly 2 hours. The devotees left the place after a long wait while Sri Ramakrishna remained in the samadhi only. When the Lord asked Prahlada, "Are you afraid of this ferocious form of mine?" Then Prahlada replied, "O Lord, I am not afraid of your ferocious form, but I am afraid of this ocean of worldliness or samsara." Being pleased with Prahlada, the Lord wanted to grant him a boon. But Prahlada did not want to ask for any boon. He did not possess any desires. But when the Lord insisted, Prahlada said, "No desire should arise within me. I should never crave to fulfill any desire." Even the Lord was surprised by this reply. Finally, however, to satisfy the Lord, Prahlada said, "Forgive my father and grant him liberation." Despite being tortured in innumerable ways, Prahlada did not even get the thought of being tormented. He did not possess any anger towards his father, Hiranyakashyapa, who tortured him. Not only that, but he also prayed to Lord Narasimha Swami to forgive his father and bless him with liberation. He never possessed the timidity of heart and viewed only the Supreme Lord, even in them who tried to kill him. Hence he became the first or foremost among devotees.